So, as the nation marks its 250th birthday, we are spotlighting the iconic American businesses that could only have been made in the USA. Jadi, saat negara ini merayakan ulang tahun yang ke-250, kami menyoroti bisnis-bisnis ikonik Amerika yang hanya bisa dibuat di Amerika Serikat. And today we're exploring one of America's sweetest success stories. Dan hari ini, kita akan menjelajahi salah satu kisah sukses Amerika yang paling manis. Also happens to be one of Brian's favorite desserts. Just love chocolate. Kebetulan juga merupakan salah satu makanan penutup favorit Brian. Saya sangat menyukai coklat. Steve shows us how Milton Hershey turned failure into one of America's greatest success stories. Steve menunjukkan kepada kita bagaimana Milton Hershey merubah kegagalan menjadi salah satu sukses besar di Amerika. 121 years ago, here in rural Pennsylvania, a company started helping build America one chocolate bar at a time. 121 tahun yang lalu, di pedesaan Pennsylvania, sebuah perusahaan mulai membantu membangun Amerika satu batang coklat demi satu batang coklat. How did Milton Hershey do it? Well, he never gave up, and thankfully, he never ran out of chocolate. Bagaimana Milton Hershey melakukannya? Ya, dia tidak pernah menyerah. Dan untungnya, dia tidak pernah kehabisan coklat. In the very beginning, Milton Hershey was looking for a business. He had 3 businesses, started them all. They all failed. Pada awalnya, Milton Hershey sedang mencari bisnis. Dia memiliki 3 bisnis. Memulai semuanya gagal. Then in 1886, he went back to Lancaster and started the Lancaster Caramel Company, and that was the beginning of his success. Jackpot. Yes. Kemudian, pada tahun 1886, ia kembali ke Lancaster dan memulai Lancaster Caramel Company, dan itulah awal kesuksesannya. Jackpot. Ya, It worked out so well, he sold it. usahanya berjalan sangat baik sehingga ia menjualnya. He used it to start building a chocolate factory in what is today Hershey, Pennsylvania, and developing an entire town. Ia menggunakannya untuk memulai pembangunan pabrik coklat di tempat yang sekarang dikenal sebagai Hershey, Pennsylvania, dan pengembangan seluruh kota. Chocolate, huh? Like the fancy Europeans eat. Coklat ya, seperti yang dimakan orang Eropa kelas atas. Buying a piece of solid wrapped milk chocolate was something only very wealthy people could afford. Membeli sepotong coklat susu padat yang dibungkus adalah sesuatu yang hanya mampu dibeli oleh orang-orang yang sangat kaya. And Milton Hershey, I think, decided he wanted to democratize chocolate and make it so that anybody could afford it. Dan Milton Hershey, saya pikir, memutuskan bahwa ia ingin mendemokratisasi coklat dan membuatnya agar siapapun mampu membelinya. So he created a factory that used mass production techniques. He invented a recipe for condensing fresh milk instead of using dried milk. So he created all these things that allowed him to lower the cost of chocolate. Jadi, ia menciptakan pabrik yang menggunakan teknik produksi massal. Ia menemukan resep untuk mengentalkan susu segar alih-alih menggunakan susu bubuk. Jadi dia menciptakan semua hal ini yang memungkinkannya menurunkan biaya coklat. He could have done it in a big town, Yes. but he did it in the middle of nowhere. Dia bisa saja melakukannya di kota besar. Ya, tapi dia melakukannya di tengah kota anta beranta. You don't understand. This will be a factory town. In the middle of nowhere. It's not nowhere. Kau tidak mengerti. Ini akan menjadi kota pabrik. Di tengah anta berantah. Ini bukan anta berantah. On top of the hill overlooking Hershey, Pennsylvania, is this amazing 4-star hotel. Di puncak bukit menghadap Hershey, Pennsylvania, terdapat hotel bintang 4 yang menakjubkan ini. This hotel was built as part of the great building campaign of Milton Hershey during the 1930s. During that time period, the Great Depression of the U.S., Mr. Hershey built a lot of major facilities in the community to keep people employed. Hotel ini dibangun sebagai bagian dari kampanye pembangunan besar-besaran Milton Hershey pada tahun 1930-an. Selama periode waktu itu, Depresi Besar AS, tuan rumah Hershey membangun banyak fasilitas utama di komunitas untuk menjaga agar orang-orang tetap bekerja. It was open farmland when Mr. Hershey first started acquiring land here. He had to build the utilities, the infrastructure, the roads, the houses. He had a lumber company that built the homes here for people to live in. Itu adalah lahan pertanian terbuka. Ketika Tuan Hershey pertama kali mulai membeli tanah di sini,
dia harus membangun fasilitas umum, infrastruktur, jalan, rumah-rumah yang dia miliki perusahaan kayu yang membangun rumah-rumah di sini untuk tempat tinggal orang-orang. You didn't just dream it, you're really doing it. Anda tidak hanya memimpikannya, Anda benar-benar mewujudkannya. He really provided a lot of things for people to do outside of their jobs. He built Hershey Park, he started a museum, a botanical garden, restaurants. I mean, he was incredibly generous. He started public schools and he also started Milton Hershey School, which is a private school for children in social need that still exists today. Beliau menyediakan banyak sekali fasilitas agar masyarakat menikmatinya saat di luar pekerjaan. Beliau membangun Hershey Park, mendirikan museum, kebun raya, restoran. Maksudku, beliau orang yang sangat dermawan. Beliau membangun sekolah umum, mendirikan sekolah Milton Hershey School, yaitu sekolah swasta bagi anak-anak yang membutuhkan bantuan sosial, hingga saat ini masih beroperasi. Then along the way were a couple of world wars, and as it turns out, the Department of War needed help. Dari waktu ke waktu, dunia menghadapi 2 kali perang dunia. Dan pada saat itulah, Departemen Perang Amerika Serikat butuh bantuan. They did. 1937, the Hershey Company was visited by the federal government. They wanted them to make a ration bar that had a lot of calories, would not melt in high heat, and tasted a little bit better than a boiled potato. Benar. Di 1937, perusahaan Hershey didatangi oleh pemerintah federal. Mereka diminta untuk membuat coklat ransum berkalori tinggi, tidak mudah meleleh di suhu panas, dan rasanya agak lebih enak daripada kentang rebus. Because when it's a ration, you need to save it for when you're really starving, and if it tastes too good, you're just going to eat it. Karena ini makanan ransum, coklat ini harus disimpan untuk keadaan darurat di saat seseorang sangat kelaparan. Kalau rasanya terlalu enak, nanti langsung dilahap. So American troops had those in their pockets throughout the Second World War, right? Jadi, tentara Amerika membawa coklat ransum itu di saku mereka masing-masing sepanjang Perang Dunia Kedua ya? Yes, they made about 3 billion of them. Benar, Hershey memproduksi sekitar 3 miliar batang coklat ransum. Hershey, the great American chocolate bar. Welcome to Chocolate World. That's the start of the world-famous Hershey Chocolate Tour. Over 120 million people have done it. It started with the chocolate bar. And now there's been a candy explosion. Selamat datang di Chocolate World. Disinilah asal mula tur coklat Hershey yang terkenal di seluruh dunia. Lebih dari 120 juta orang telah mengikutinya. Semua berasal dari satu batang coklat. Dan kini berkembang menjadi dunia permen yang sangat besar. Explosion. We have over 90 brands in our portfolio, and it is more than just chocolate. We offer confectionery, we offer salty, we have functional snacking. Besar sekali. Kami memiliki lebih dari 90 merek dalam portofolio kami. Dan bukan coklat saja. Kami juga menawarkan produk permen, cemilan gurih, dan cemilan fungsional. Here's one that surprised me, and that is I would have thought the #1 seller would be the chocolate bar. It's Reese's. Saya sempat terkejut dengan satu hal. Saya mengira produk terlaris adalah batang coklat Hershey. Ternyata Reese's. Reese's is our top brand. Why Reese's is that? our top brand because people love that special combination of chocolate and peanut butter. Reese's merek yang paling sukses. Kenapa merek itu? Karena banyak yang suka kombinasi unik antara coklat dan selai kacang. Hey! Oh, hey, you got your chocolate and my peanut butter. Peanut butter and my chocolate. What? Delicious. Two great tastes that taste great together. Oh, hey! Coklatmu nempel di selai kacangku. Selai kacangmu nempel di coklatku. Apa? Enak banget. Perpaduan dua rasa yang sempurna. You actually have the job I always wanted when I was a kid. Candyman. Candyman can. Anda memiliki pekerjaan yang selalu saya impikan sejak kecil. Candyman, Candyman can. Candyman can, cause he mixes it with love and makes the world taste good. This is John Baker. He is one of the bosses here at the world's biggest chocolate factory. Ini John Baker. Beliau salah satu pimpinan di pabrik coklat terbesar di dunia. There you go. John, how many kisses do you guys make a day? Between 70 and 90 million kisses a day. Holy, that's a lot of kissing. It is. Silakan. John, berapa banyak Hershey Kisses yang kalian produksi setiap harinya? Antara 70 hingga 90 juta Hershey Kisses setiap harinya.
Wow, banyak kissing-kissing ya. Betul sekali. Milton Hershey built a plant in this town, Yes. hoping families would come. Your family came. Yes. My mom was a kiss operator, so Your mom was. yeah. Milton Hershey membangun pabrik di kota ini. Ya, dengan harapan banyak keluarga yang menetap di sini. Keluargamu salah satunya. Ya, ibuku dulu bekerja sebagai operator produksi Hershey's Kisses. Benarkah? Ya. And you've been here 36 years. Yep. Yep. When you got a job with Hershey, you knew you were going to be okay. A job for life. A job for life. Anda sendiri bekerja di sini selama 36 tahun. Yap. Dulu jika seseorang mendapatkan pekerjaan di Hershey, masa depannya pasti akan terjamin. Pekerjaan seumur hidup. So next time you unwrap a little Hershey's Kiss, just remember you're holding a little piece of history. Turns out, Mr. Hershey's secret ingredient wasn't chocolate. It was the American dream that he shared with all of us. One kiss at a time. Jadi, lain kali saat Anda membuka bungkus sebuah Hershey Kiss, ingatlah bahwa Anda sedang memegang sepotong sejarah. Ternyata, bahan rahasia terbesar milik Pak Hershey bukanlah coklat, melainkan impian Amerika yang ia bagikan kepada banyak orang. Satu Hershey Kiss dalam satu waktu. From Hershey, I'm Steve Ducey. Back to you guys in New York. Melaporkan langsung dari Hershey, saya Steve Ducey, kembali kepada Anda di New York.